வால்யூம் இருக்க? அது ரெண்டையும் கவர் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஜாயின் பண்ண நீ வாட்ஸ்அப் போய்ட்டு அதில் ஃபோனில் ஓகே. இப்போ போடு, வால்யூம் போடு. எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஓகே. தேங்க்யூ. அது ஸோ ரெண்டையும் படம். ஓகே. நீ எதுவும் பேச என்கிட்ட பேச பரல. வாட் இஸ் Yeah, I'm good. Okay. I'm still on. Okay. I'm not using this phone. But why do you need that? Why do you need the phone? You don't need it. Just turn it off. Okay, start. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namasturyaya Chandraya Mangalaya Budaya Cha Guru Shukra Shani Kascha Rahuve Ketuve Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurudeve Namaha. Inhale deeply with war and exhale deeply. 7 times. Follow it. Oh
The deep transcendental Kriya consciousness with meditation. Let's do some Kriya Pranayam. First step, inhale deeply with power and exhale deeply, equally 7 times. Follow me through the Shinad. The deep transcendental Kriya consciousness with the second pranayam. Inhale deeply with power, Shinad. Exhale deeply halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental Kriya consciousness with the third pranayam. Inhale deeply with power and exhale deeply. Sing breath. Shinad. Follow me through 7 times.
the deep tunnel of Kriya consciousness, the Kriya Pranayam, we are in touch with the Prabhanja or universal energy. With that energy, let's play something good for the world. First, again, the infectious diseases among humans. Sometimes with another Maharshi and Mahamata Babaji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Another problem self-persisting level is the world war situation. And war in different parts of the country, different parts of the world. So let's play a Lord Bhairava sincerely with heart and mind, so that this warlike situation will go away and people live in peace. 7 times. Lord Bhairava. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. The Sathsangs today, we are going to continue with the Light Book by Lord Muruga. So we'll continue with a few words from last class.
class we were talking about chapter 30, which was a continuation, and we were talking Chapter about 30, 30. 30, yeah, 30, and which is a continuation, and we were talking about the 37th Narige, where the gold metallic energy combines with Vayu, and this is felt by the weir atom or the single atom. If we compare the light of the mercury metallic energy and the light of the copper metallic energy, there is more air. That means during the 7th and the 9th Narige, and all 5 pranic energy are present. But 37th and 38th Narige is for gold. The gold and the gold metallic energy mixed with Vayu, the air element, has a mixture of carbonic acid or carbon dioxide, and Vayu is also mixed with it, which falls approximately between 6:30 p.m. to 8 p.m. Human Atmans cannot understand this combination and accepts all light energy, but the Uyir Atman, the Uyir atom, separates the property of this light and distributes it to different glands. When there is no sunlight, the light gotten from the moon is separated by the Uyir or the single atom into different glands. Since there is a Vayu mix with the gold energy, there is also moon energy, which is given to the pituitary gland and then directly to the moon gland. Since there is a combination of the sun's light and the moon's light during this Narige, it divides the energy by giving the moon's energy only to the moon gland. After giving it to the moon gland, the Uyir atom starts moving upwards. From this moon gland, this energy is then spread to the other gland. The moon gland is also responsible for spreading it to the other gland. Thus, it acts like a pituitary gland during this Narige. It gets the energy from the pituitary gland and then gets the energy gets energy to moon gland, and then the moon gland gives it back to the pituitary gland by transforming it into the sun's energy. This transformation of the moon's energy and into the sun's energy is a very interesting event. The function is to distribute it to the other glands. Pituitary gland gives the air energy to Venus and the gold energy to Jupiter. It keeps the magnetic strand energy, but it retains the magnetic strand energy, but the heat strand and the toxic strand are given to the moon gland. Because air energy is received by Venus, there is a good transformation because it reaches the lungs and the body heat goes down, and all the actions will also go down, making the body not very energetic. Thus, the energy status of the body is changed and the body is preparing to start resting before the Uyir atom puts the before that the Uyir atom puts to sleep the subatomic particle, and then it rests the body cells or the organs and then puts them to rest. Animals and birds will also feel the same way. If taken the Vayu atoms with the feeling, there will be changes in the mind, and then the body is at rest, and therefore good sleep is gotten. People who accept this without understanding will not get good sleep. Vayu element has an important role to play in sleeping patterns. Good sleep is important for body's regeneration and for the toxicity to leave the body. If not, then the toxins will stay within the body. Next, we're going to talk about the energy is the heat energy and the Akash energy. Okay, so we are moving on to chapter 31, continuing with the gold mineral from 38, I guess. So this is chapter 31. 30 is over. 39. Yeah. So up to 39th Narihei, we are getting the air. 37th Narihei, we got a combination of gold, toxic strand, and air. And then 38th Narihei, we got gold mineral.
And then heat and air. 39th Nargay, we're getting gold, plus magnetic strand and air particle. So we're going on to 30. See. ஒளியாகிய இரையாற்றல் உயிர்களை காப்பதுடன் கோள்களையும் காத்தல்கிறது. So light, so-called light godly energy, not only it protects the livings, lives, but also it is protecting the planets which are going around in the solar system and other prapancham. ஈர்ப்பு இன்றி விசைகள் யாவும் பரிமாற்றம் கண்டிடாது. சூரிய ஒளி என்பதே ஈர்ப்பின் உச்சமாகும். சூரிய ஒளி என்பதே ஈர்ப்பின் உச்சமாகும். So sunlight is the highest point of the magnetic energy. Sunlight is the highest point of magnetic ஈர்ப்பின் உச்சமாகும். ஈர்ப்பு இன்றி யாவும் பரிமாற்றம் கண்டிடாது. If there is no magnetic attraction, if there is no attraction, I shouldn't say magnetic, it is just attraction. சூரிய ஒளி என்பது ஈர்ப்பின் உச்சமாகும். Highest of attraction. ஈர்ப்பு இன்றி விசைகள் யாவும் பரிமாற்றம் கண்டிடாது. Without attraction, there is no changes. மாறுட ஆன்மாக்கள் ஒளியினை ஏற்றிடும் தன்மை என்பது மாறுபட்டதாகும். The way human Atmans is getting the light is having a different type. It's a different type of quality, different property. தாவர இனங்கள் யாவும் ஒரு சில மூலக்கூறுகளை மாத்திரமே உள்வாட்டு செயல்படும். As we said before, plants have taken only certain atomic bits. Going too fast. தாவர இனங்கள் யாவும் ஒரு சில மூலக்கூறுகளை மாத்திரமே ஒளியேற்றி செயல்படும். Before that, what did you say? The light given by the way the light is given. மாறுட ஆன்மாக்கள் ஒளியினை ஏற்றிடும் தன்மை என்பது மாறுபட்டாகும். So without the attraction, there is no change. That means there is an attraction between the light and the humans and the plants and everything, and the planets also. That's a basic thing. And the way the human Atmans gets a light energy is a little different from the other lives like plants and animals. Say, for example, in the plants, they get only some part of the atomic energy bits with water or air. Only certain atomic energy bits are taken. விலங்கினங்கள் யாவும் மாறுபட்ட மூலக்கூறுகளை ஏற்றி செயல்படும். In the same way, animals also function the same way. They don't get all the atomic energy, but they can take only some of them. மானுட உயிர்கள் மாத்திரமே அனைத்து ஆற்றலையும் ஏற்றும் திறன் கொண்டவை. Only the human beings, human Atmans has the capacity to absorb or take all the atomic energy bits. Okay, out of those 5, only few of them are taken by plants, few of them taken by animals. Only human beings have the capacity, human Atmans have the capacity to take all the atomic energy bits. Okay? Is any question on that? Take all these. Like including the Akash, heat, air, water, and the earth. All the 5 elements. 5 elements. Elemental energy from sunlight. Whereas plants and animals don't have that capacity, it seems. It takes specifically only few of them. மானுட சிரசின் மையத்தில் அமைந்துள்ள தலைமைச்சிறவி என்பது ஒளியாற்றலை முழுமையாக ஏற்று தரம் பிரித்த வல்லமை பெற்றதான். The pituitary gland has a capacity to absorb all the 5 elemental energy and distribute to different glands. So it will absorb all the energy, and then depending on the quality, and then it is going to give it to different glands. It's like Mercury, Venus, and all those glands, right? So that's what he's talking about. ஒரு ஆன்மா என்பது தாவரினமாய் தோன்றி உலங்கினமாய் தோன்றி பின்னர் சுய ஆராய்தல் மூலம் சூரிய ஒளியாற்றல் அனைத்தனையும் ஏற்று செயல்பட வந்துட்ட உடலை உடல் என்றாகும். So the one Atman, if you take one Atman, it has gone through all the stages. First it has gone through plants lives, and then animal lives, and then finally it comes to human life, where it can absorb all the atomic energy bits. It's evolutionary stuff, evolutionary thing. மானுட உடலின் உச்சம் என்பதே மூளை எனும் உறுப்பாகும். So highest evolution development is the brain of the humans, and அதன் செயல்பாடுகளே வேறியதாகும். So the highest formation as well as highest function
highest structure and function in the humans is the brain. So any question on that part? ஒரு தாவரமானது சூரிய ஒளியாற்றில் உள்ள மூலக்கூறை தனித்து பிரித்து எட்டும் தன்மையை பெற்றது எனில் மனித மூளை என்பது அனைத்து ஆற்றலையும் தனித்து பிரித்து உள்ளது. So it repeats the same thing. When a plant has a capacity to separate some of the atomic energy bits and then use it, whereas the human Atmans can take all the atomic energy bits and then use them. மேலும் ஒளியாற்றல் பயணித்திடும் இழைகளையும் முழுமையாக ஏற்றும் வலிமைப்படுத்துது. All those three strands, right? Even the capacity of the Atmans is so much that it can absorb all the three strands also, all the energy of the three strands. தாவரங்கள் மாத்திரமே ஒளியாற்றின் ஒரு சில மூலக்கூறுகளை மாத்திரமே ஏற்றுச் செயல்புரியும் எனில் விலங்கினங்களோ அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் ஏற்றுச் செயல்புரியும். அவற்றை பிரித்தாளும் தன்மையும் உடையனும் உழைகள் இணைப்படும் காந்த வெப்ப நஞ்சிழைகளை முழுமையாக ஈர்த்து அதன் ஆற்றலையும் பயணித்திடும் வல்லமை மானிட மூளைக்கே உண்டு. அதன் பொருட்டே மாணவர்கள் உயரினம் என்று அறியப்படுகின்றனர். So there are some animals which can take all the 5 atomic energy bits, but they cannot use all the 3 strands, magnetic, heat and toxic strand. Whereas human beings are the only ones, human Atmans is the only one who can take both the 3 strands energy and all the 5 atomic energy bits energy also. ஆன்மாவானது விடுதலை அடைந்திட வேண்டுமெனில் 4 வகை கனிம ஆற்றல்களும் 5 வகை மூலக்கூறுகளும் அவசியம் எனும் அதனை காட்டிலும் அவசியம் என்பது உழை ஆற்றலை என்று உணர்க. So the 3 strands energy is also very important. Not only the 4 metallic energies and the 5 atomic energy bits, but the 3 strands energy is also very important for humans. கால சுழற்சியின் மூலம் புவிக்கோளானது ஈர்த்து பெற்ற மாற்றல் அனைத்தும் புவியின் முக்திக்கு வழிவகுக்கும். காலச்சுழற்சியின் மூலம் புவிக்கூறானது ஈர்த்து பெற்ற ஆற்றல் அனைத்தும் புவியின் முக்திக்கு வழிவகுக்கும். So because of the time difference, like Satyuga and Treta Yuga, Dwapara Yuga and Kali Yuga, the earth is getting different kinds of energy, and that is being useful for the mukti of the earth itself. Whereas மாட உடல்களின் இயக்கம் என்பது ஆன்மாக்களுக்கு விடுதலை நேடும். Same way, the movement of the human Atmans is eventually to give the complete freedom, Atma freedom, the ultimate. The absorption of all this is needed for the mukti, right? Mukti. Any question on that? For Atma Vidudalai, which is the liberation, right? Mm-hmm. Liberation of Atmas. ஒளி ஆற்றலின் ஒரு பிரிவான தங்கம் எனும் கனிமம் வெளியேற்றும் வாயுவின் மூலக்கூறுகள் தன்மை குறித்து தெளிவுற அறிந்திட்டோம். This is why we talked about the air element. வாயுவின் மூலக்கூறுகள் யாவும் தங்கம் எனும் கனிமத்தோடு கலப்புற்றால் மாற்றுச் செயல் ஆற்றிடும். தங்க ஒளி ஆற்றும் தன்மை என்பது வெப்பத்திலேயே அதிகம் வெளிப்படுத்தும். இன்னும் வாயுவோடு இனமும் திறனும் எதிர்வினையில் பிரிந்திடும். In general, heat energy is the one which is coming out of the gold, just like copper. However, when it is joining with the air atomic energy bits, it's going to function differently. When you're joining the air, it functions differently. தாமர ஒளி ஆற்றலை வெப்பத்தினை அதிகம் வெளிப்படுத்தும். இன்னும் வாயுவோடு இணைந்தால் செயல்கள் மாற்றப்படும். So same way, even the copper which we talked about earlier, that is the one which is giving more heat. But however, when it is joining with the air, it's going to be acting differently. தங்கமும் தாமிரமும்
வெப்பத்தினை பிரதிபலிக்கும். எனினும் தங்கம் என்பது வெளிப்படும் தருணம் சூரியனின் பார்வை புவியினை விட்டு விலகியே நின்றும். தங்கம் என்பது வெளிப்படும் தருணம் சூரியனின் பார்வை புவியினை விட்டு விலகியே நின்றும். It says, even though copper and gold is going to give a lot of heat, when it is coming to gold, the sight of the sun is going to be a little away. I don't know what that means by his. Because it's evening time. Evening time, yeah. Maybe the angle is different. The angle is different. Maybe that's what he's saying. விலகிய நின்றும் தாமிர ஆற்றலோ சூரிய ஒளியின் உச்சத்தினை உணர்ந்திடும். Because the midday, right? So that is the highest point. So because of midday, copper has more heat energy. அதன் பொருட்டே வாயுவின் மூலக்கூறுகள் யாவும் மாற்றுமுறையில் செயல்படுகின்றன. So this is how the air atomic energy bits act differently with gold and copper because of the difference in the angle of the sunlight on the earth. Question on this. தங்கமும் தாமிரமும் வெப்பம் மிகுந்தவே எனினும் சூரிய ஒளியின் உச்சத்தோடு கலப்பு கொள்ளும் தருணத்தில் தாமிரம் என்பது கூடிய வெப்பத்தினை ஏற்ற தங்கம் என்பது குன்றிடும் வெப்பத்தினால் தனது தன்மையில் மாறுபடுகிறது. So even though both of them, copper as well as gold, gives a heat, main difference is higher heat by the copper, lower heat by the gold. சூரியன் மறையும் தருணத்தில் புவியின் ஒரு பிரதேசம் தன்னிலை கலப்படும் வாயுவின் மூலக்கூறு யாவும் வெப்பமற்று செயல்புரிவதனால் அவை குளிர்ந்த தன்மையை ஏற்படுகின்றன. So when the sun is going down, one part of the world, one triangle, I think, one part of the world is going to get less amount of heat, so they are getting cooler. குளிர்ந்த தன்மையை ஏற்றின. So they are getting cooler. சந்திரன் எனும் துணைக்கோளானது சூரிய வெப்பத்தினை ஒளியாற்றலை ஏற்று எதிர்வினை புரிவதனால் குளிர்ந்த தன்மையினை உடையதாக மாற்றமுறுகிறது. So the moon, it is going to get the sunlight and then it is reflecting. Because of this fact, the light is going to be much cooler when it comes through the moon. சந்திர ஒளி எழுதனை பற்றியே மாற்றுச் செயலாற்றிடும் வாயின் மூலக்கூறுகள் புவியினை அடையும் தருணம் புவியின் மேற்பரப்பு முழுவதும் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியினை ஏற்கிறது. When the moon is going to get the sunlight and then it is going to reflect to the earth, then it is going to be much cooler. வெப்பம் தணிந்து, there is no heat, it's much cooler. It's cooler. மானுட மூளையும் குளிர்ச்சியினை ஏற்று சிறப்பிலுக்கு நல்கிட உடலானது வெப்பம் தணிந்து இயங்கும் தன்மையினும் தளர்த்துகிறது. Same way, human brain also getting cooler, and then the coolness is going to be distributed to the different glands. So the whole body is going to be less heat, and it is getting much cooler in the evenings. Any question on this? உடலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை உணர்ந்திட்டால் தங்க ஆற்றின் வாயு மூலக்கூறை உணரலாம். You really feel the changes in your body during these times, you could understand the function of the gold energy, particularly gold energy and air combination. உணர்ந்து ஏற்பது என்பது யாது? What do you mean by feeling it and then taking it? உணர்ந்து ஏற்பது என்பது யாது? உடல் என்பதே உணர்வுகளின் நல்லிடும் மூல ஆற்றலாகும். Your whole human body is the one which is going to feel these energy and function. எனில் தனது உடல் தளர்வுதனையும் இயக்கம் குன்றுவதனையும் எளிதாக உணரலாம். We can easily see your body is getting heated and then getting rested, wanting rest and less energy. That you can feel it. அவ்விதம் தோன்றிடும் உணர்வு நிலைதனை ஏற்று உடலின் இயக்கத்தினை தளர்த்தி ஓய்வு நிலைதனை ஏற்றிட்டால் நல்லுறக்கம் பெற்றிடும். Then that time you have to accept as body wants to take rest, so let us go for rest. Okay, so you have to understand, feel it and then follow it accordingly. நல் உறக்கம் என்பது சிரசு அணுக்களுக்கும் ஆத்ம கருக்களுக்கும் உணவளிக்கும். So if you have a good sleep, that will give energy to your Atma Karukal, your Atmans, as well as all the atoms, all those 10 circles
atoms there, you're getting energy, you're getting food. நஞ்சு ஆற்றலை ஏற்றாலும் செயல்படும். So if you sleep that time, you won't take the toxins also, toxin energy also. அதன் பொருட்டே தங்க கனிமத்தின் வாயு மூலக்களை உணர்ந்து ஏற்றிட வேண்டும் என்று விளக்கப்படுகிறது. This is why you have to take the gold energy with vayu or air feeling. If you take it feelingly, then you naturally will go to sleep. So that comes under 37, 38, 39, right? That's almost like 6:30 to 7:30, yeah. It is 6:30 to 6:30 to 7:30. You can't sleep 6:30 to 7:30. Are you sure? Yeah. Yeah, that's the time is why is coming. In the olden days, as well as sleeping. Because the light is not there. They didn't have artificial lights. Yeah, that's right. So it was the valakku at the Deepak, and then the darkness. Most of the villages, these even today they do. When the light goes away, they put the little light lamp and then they start winding up everything. Yeah. So artificial lights is a problem. வாயுவின் மூலக்கூறுகள் யாவும் முதல் நாழிகையில் நஞ்சுவையிலே பயணித்திரும். So we saw that 37 was in the toxic strand. பின்னர் வெப்ப இழை மற்றும் காந்த இழையில் பயணித்து புவினை அடைந்திடும். That is 37, 38, 39. First it comes through toxic, then heat, then magnetic. Then heat, then magnetic, right? Yeah. மூன்று இழைகளிலும் பயணித்து வரும் வாயுவின் மூலக்கூறுகளே 3 நாழிகை நேரம் தன்னில் உடல் இயக்கத்தினை மாற்றி அமைத்திடும். So that is the time it is going to change the function of the body. மேலும் தங்க ஒளியாற்றல் மத்தியத்தன்மையினையும் வெளிக்கொணரும். So the heat and the cold is coming later, so it is going to be in between. புவியின் செங்கோண பிரிவு நிலை என்பது மேற்கு திசையை முழுமையாக பற்றியே செயல்படுத்திடும். So now this is coming under another triangle, right? The center of the triangle. It's changing, west, right? Yeah, west actually. மேற்கு திசையின் மையத்தில் வெளிப்படும் வாயின் மூலக்கூறுகளே உடலினை ஓய்வுறச் செய்திடும். So in the west, when the sun is coming, and that is a time your body wants to take a rest. வெப்பத்தினை தணித்து இயக்கத்தினை குறைப்பதன் மூலம் உறுப்புகள் யாவும் சற்றே தளர்ந்து ஓய்வு நிலை செய்திடும். Again it repeats. It is going away and coldness is coming. எனினும் அத்தருணத்தில் அதன் கழிவுகள் யாவுமே தனித்து பிரிக்கப்படும். வாயுவின் மூலக்கூறுகள் மாத்திரமே கழிவினை பிரித்தாண்டும் ஆற்றல் கொண்டது. பல்வேறு அமிலக்கழிவுகள் வாயின் மூலக்கூறு இணைந்து உறுப்புகள் என்று வெளியேற்றப்படும், குருதியும் தூய்மையும். So that time it seems even the toxins are getting away, because the air element is very important to remove the toxins from the body. So that's the time the toxins are also coming out of the body. The questions. That's why they say you should not be eating during that time. Right, 30. எவ்விதம் பாதரச ஆற்றலின் எவ்விதம். Then why they not ask me to not to sleep also? Why do you mean? Evening don't sleep. No, it's not telling you. You will get sleep. It's not saying body you is sleep. Just body is cooling down to sleep, getting ready for sleep. It doesn't say sleep. Yeah, that's what I say. But then people say not to sleep during the evening time. எவ்விதம் பாதரச ஆற்றலின் வாயின் மூலக்கூறு யாவும் விடியல் பொழுதின் இயக்கத்தினை தூண்டுகின்றதோ அவ்விதமே தங்க ஆற்றின் வாயு மூலக்கூறு யாவும் மாலை பொழுது இயக்கத்தை தளர்த்திடும். Opposite. So in the mercury and air, that is around 7-8 in our day. That time you are ready to get action, right? It is stimulating you to do actions. But the air, the opposite is happening during gold and air combination. Body is getting relaxed and getting ready to sleep.
So Mercury and gold work opposite the air combination. வெப்பத்தினையும் தனித்துவிடும் வாயின் மூலக்கூறுகளை தொடர்ந்து வெளிப்படும் வெப்ப மூலக்கூறுகளோ உயரிய செயலினை ஆக்கிடும். எதிர்வினை புரிந்து உயிரையும் உயிரினங்களையும் இயக்கிடும். So, but the following is a heat energy, right? Heat combination that's going to give opposite action, it seems. What do you mean? I don't know. It says opposite. We are going to see it soon. So next comes heat. Oh, this is when Vayu is traveling through the toxic. Yeah. So No. Then? Remember, the air combination is coming. Correct. Next year is heat. We're talking about atomic energy bit. Heat. Oh, okay. So now it's going to be gold and heat. Correct? Yeah. Okay. That's going to give opposite action, it seems. Let us see what it is. வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் வாயுவினை தொடர்ந்து சூரிய ஒளியின் ஆற்றாய் வெளி தோன்றி சந்திர ஒளியின் மூலம் புவியினை அடைகின்றது. But the thing is that it is coming through the moonlight, not through sunlight. The heat strand. Yeah. The heat energy. It is atomic energy which is coming through moonlight. தங்கம் என்னும் கனிமத்தின் மூலம் உருவான வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் புவியினை அடையும் தருணம் இருள் சூழ்ந்திடும் தருணமாகும். That time it is dark. ஒளியினை நல்கிடும் சூரியக்கோளானது ஒளிகளுக்கு புலப்படாத நிலையில் அதன் ஆற்றல் யாவும் சந்திர ஒளியோடு கலப்பு கொண்டு புவியினை அடைகிறது. So it is going to join with the moon's light and then heat is coming. So that's the difference. Now, புவியினை அடைந்திடும் மூலக்கூறுகள் யாவும் இரு வேறு செயல் ஆற்றும். It is going to function, two types of functions are happening. குளிர்ந்திட துவங்கியுள்ள புவி மற்றும் மாடு உடல் என்பது உள் இயக்கம் புரிந்திட தேவையான வெப்ப ஆற்றின் நல்கிடும். உள் இயக்கம், inside action, not outside action. It is going to influence the inside actions, it seems. தங்க கனிமத்தின் வெப்பப்புலகள் யாவும் உடலின் உள் இயக்கத்திற்கு மின்துணையை புரிந்திடும். உள் ஏற்கப்படும் வெப்ப முழுக்கள் யாவும் then we are going to talk about what is உள் இயக்கம் என்னன்னு பார்க்கலாம். What inside actions and how does it work. நஞ்சிழையின் மூலம் வெளித்தோன்றும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் the first one. 40 is a toxin plus heat. 40 is nargile. நஞ்சிழையின் மூலம் வெளித்தோன்றும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும். So gold plus toxin plus heat. Yeah. Gold plus heat plus toxin. Yeah, toxic strand. Okay. Gold, toxic strand, and heat atomic energy. நஞ்சிழையின் மூலம் வெளித்தோன்றும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் தலைமைச் சிறப்பினை அடைந்தாலும் அவை சந்திரச்சிறப்பினால் ஏற்கப்பட்டு செயல்புரியும் என்று அறிக. So instead of the pituitary, the Chandrachiravi, moon gland is going to take this. Because the light is moon gland. Because the light is coming from the moon, reflected light. சூரியன் ஒளி மறைந்திட்ட பின்னர் நஞ்சிழையின் தன்மைகளும் சந்திரச்சிறப்பினால் ஈர்க்கப்படும். நஞ்சிழை என்பது எவ்விதம் செயல்புரியும் என்பது ஒளி எனும் மூன்றாம் எதிரில் உணர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனினும் நான்காம் மயன் என்பதை நஞ்சுகளை குறித்து முழுமையாக உணர்த்திடும். So again he says the sound book, it is explained more how the combination of toxic strand and heat strand with the gold explained in the sound book. And the fourth one, I think Brahman, is going to explain more about this toxic strand. Just give an intro about those books. விழைகளில் பயணிக்கும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் குளிரத் துவங்கிடும் பூமியின் உள்ளியக்கத்திற்கு உதவிடும். விழைகளிலும் பயணித்த புவியினடையும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் நிலம் மற்றும் நீர்நிலைகளை ஊடுருவியே சென்றிடும். அதன் மூலம் நிலத்திலே சேமிப்பற்ற நஞ்சுகளும் நீரிலே சேமிப்பற்ற நஞ்சுகளும் வெளியேற்றப்படும். நிலத்தின் நஞ்சுகள் யாவும் தாவரங்களாலும் வேர்ப்பகுதியினால் உறிஞ்சப்பட்டு விருட்சங்கள் வெளியேற்றும் வாயின் மூலம் விண்ணிற்கே செலுத்தப்படும். அதன் மூலம் நஞ்சுகள் யாவும் நல்லாற்றலாய் திரிக்கப்படும். ஓகே, விழைகளில் பயணிக்கும் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும்
So it is going to help for the inside actions of the earth. What is inside action? It is going to, the heat is from some moon is going to go through the land and water inside. அதன் மூலம் நிலத்திலே செறிவுற்ற நஞ்சுகளும். So through this, what is going to happen? The toxin which is inside the earth, toxin which is inside the water is going to come out. நிலத்தின் நஞ்சுகளாகும் தாவரத்தின், so all the toxins of the earth is going to be taken by the roots of the plants. And then it is going to come out through the air, and it is going to be sent to the beyond the earth. That means the sky or the wind. அதன் மூலம் நஞ்சுகள் யாவும் நல்லாட்களாய் திரிக்கப்படும். Therefore, when the toxins are going away from the earth and the water, then it is purified. So the heat combination with the toxin and the gold is going to be helpful for. What is purified? The earth and the water. Because the toxins are going away, right? Earth's water and earth itself. Yeah. So the action is stimulated, but then there is the inside action, not the outside action. So let me get this straight. So the moon's energy, that the heat from the moon's energy is going to the land and water of the earth, thereby the toxins inside from the earth and the water, earth's water is coming out, which is absorbed by the roots of the plants and released through the air given out. So the earth's water and earth itself gets purified. Yes. It not only says out of the earth, but also it says it's going to go to the sky. Toxins are getting out of the earth completely. Oh. Out of it completely to the sky. So it releases into the universe. Into the sky. Wind. அதன் மூலம் நஞ்சுகள் யாவும் நல் ஆற்றலாக திரிக்கப்படும். So once it get out and go away, that will become good energy, it seems. All the energy. They are outside, of course. Because you remember that when it comes to talks with Akash, always nullified. So it gets transformed into good energy. Yeah. தங்கக்கனிமத்தின் வெப்ப மூலக்கூறுகளை புவியின் நஞ்சினை முழுமையாக வெளிக்கொணரும். So the gold metals heat atomic energy bits is the only one that will take the toxins of the earth completely, only during this time. நஞ்சிழையில் பயணித்து புவியினை அடைந்திடும் வெப்ப மூலக்கூறு யாவும் புவியின் புனரமைப்பு நிகழ்ந்திடவும் அதை விடும். So it is helping for the purification of the earth. புவியானது அனுதினமும் தன் நஞ்சினை வெளியிட்டு. Every day the earth is giving out the toxic energy, toxins. எனும் வெளியேற இயலாத ஆற்றல்களை இறுதியில் புவியோடு இணைந்து அழிவிடும். However, there are some energy which cannot come out, that will stay on the earth, and it is a reason for the destruction of the earth later on. Some don't go, huh? ஆமா. மூவிகளிலும் பயணித்து வெளிவந்த வெப்பமுழுக்கள் யாவும் 7ஆம் ஜாம பொழுதினை நிறைவேற்றிடும். So it's almost like 7th ஜாமம். That is 42, 742. Exactly, heat is finished on 42nd in our day. That is 7th jamam. 42nd Nargay. So this is when Earth purifies itself during that time. What time is that around? It's about 8:30. வெப்ப மூலக்கூறுகளின் தன்மையில் நின்று மாறுபட்டு செயல்படும் தங்க ஆற்றலை உயரிய உலோக கனிமத்தினை புவியிடுவதற்கு அகிடும்.
வெப்ப மூலப்பின் தன்மையில் நின்று மாறிவிட்டு செல்லும் தங்க ஆற்றலை உயரிய உலோக நிமித்தனை. So that time it is the highest type of gold is given to earth, it seems. தன்மை நின்று மாறுபட்டு தங்க ஆற்றலை உயரிய உலோக நிமித்தனை புரிக்கொள்ளிடும் வியாழன் எனும் கோளின் ஆற்றல்கள் தருணத்தில் அதிக கலப்படும். So Jupiter's energy is going to join at the highest percentage. தங்கம் எனும் கனிமம் அதிக அளவிலே புதிய. This is the time when highest amount of gold is formed, it seems, in the earth. That is heat, toxins, heat, and heat, magnetic. Plus. So it is during the 42nd Narige, yeah? So it's the gold energy plus heat energy plus toxica. Magnetic. ஆமாம், அது ஆப்போசிட் போதில்லை. 40th வந்து டாக்ஸின், 41 வந்து ஹீட்டு, இந்த 40 strand, heat energy. Heat energy always there, 40 to 42nd. But rest of them there, strands are changing opposite way. Toxin, heat, and magnetic. So what happens? Okay, we understood what happens in toxin. What happens during the heat strand before it hits the magnetic strand? He doesn't talk that much on this. He just says on the heat internal action. That is when it purifies itself. Yes. And then during the magnetic strand, you have the purest gold. Pure gold. Okay, got it. Which is in the 42nd Narige. So 41st Narige is where the heat happens. Right. Where the earth purifies itself, right? And 40th is when you have the toxins. வெப்பமூலக்கூறுகள் யாவும் நிலத்தினை ஊடுருவிச் சென்றிடும், நீர்நிலைகளையும் ஊடுருவிச் சென்றிடும். So the heat energy will go through water also. அத்தருணத்தில் இருவேறு தன்மைகள் கொண்டு அவை இயங்கிடும். ஒன்று நிலத்தின் கழிவுகளை அகற்றி வெளியேற்றிடும், மற்றொன்று கனிமத்தின் தூய்மையான ஆற்றலை புவியோடு கலப்பச் செய்திடும். அத்தருணத்தில் நிலத்தினையும் நீர்நிலைகளையும் ஏற்றிடலாகாது. You should not take earth or the water. So what he's saying is, a couple of things are happening. First of all, you are removing the toxins during that time, right, from the earth. Another thing is the pure gold energy is going to be joining in the earth. That's the formation of gold. So since all these two things are happening, one removing toxins, another one pure element is coming in, one should not take water or the earth. Take water? Or earth. Or earth is food, generally food. During this time? So we are talking about 42nd. 40 to 42nd. Oh, all three? That's why you just asked, why are we not supposed to eat? So what exactly? 42nd Narige or? 42nd சொல்ல ஜென்ரலாக சொல்கிறார். So between 40 to 42, huh? So he's talking about 7:30 to 8:30, yeah? தங்கத்தின் வெப்பமூலக்கூறுகள் யாவும் புவியினை அடையும் 3 நாழிகை நேரங்களும் புவியின் மேற்பரப்பான நிலம் மற்றும் நீர்நிலைகளை பயன்படுத்தல் ஆகாது. So now he says clearly, so 3 நாழிகை, 40, 41, 42nd, during this time, because the heat is coming down on the top of the earth, you should not use earth or water. Say for example, நிலத்தினை உழுதல். Okay, நிலத்தை உழுதல் என்ன? Paving the earth. For putting plants, right? Putting the seeds, they pave the earth, right? உழுவதுன்னா என்ன? Tilling the land. Tilling the land, நீர்நிலைகள் நீராடுதல், taking bath in the water.
All these things should be avoided. Tilling the land, taking bath in the water, river, or somewhere, it should be avoided. புவியும் ஒளியாற்றலும் ஒன்றென கலப்படும் தருணம் என்பது உயரியதாகும். The highest point where the interaction of the earth and the light energy is happening. That is 40, 41, 42. Okay. Any question on this? தங்கத்தின் தன்மை என்பது வெப்பம் எனும் காரணத்தினால் அவை புவியின் மையத்தில் இயக்கத்தினை உருவாக்கி புணர்ச்சி புரிந்திடும். So all inside actions are happening. கழிவுகளும் வெளியேறும், கனிமங்களும் உருவாகும், மானுட சிரசினால் ஏற்கப்படும் வெப்பமுறுக்குள் யாவும் இரட்டிப்பு வீரியத்தன்மை கொண்டு செயல்படுத்திடும். Now is coming to the human thing, that it is going to function doubly concentric actions in the human brain, how it is happening. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றல் அனைத்தும் 15 நாழிகை நேரங்கள் சிரசின் தலைமைச் சிறப்பினால் ஏற்கப்பட்டு வியாழன் சிறுவியை சென்றிடும் எனில், so it is going to be taken and then it's going to be given to Jupiter. So it's accepted by the weir atom. Jupiter gland. Weir atom takes the energy and gives it to Jupiter. வெப்ப மூலக்கூறுகளில் வெளியேறும் 3 நாழிகை நேரங்களும் வியாழன் சிறவி என்பது இரட்டிப்பு ஆற்றல்களை ஏற்று வீரியமாய் செயல்புரியும். சந்திர ஆற்றலால் கலப்பு கொண்டு செயல்புரிகின்ற தருணங்களில் சந்திர சிறவியினால் மாத்திரமே ஏற்கப்படும், பின்னர் வியாழன் சிறவிக்கு சென்று அடையும். So again, first taken by the moon gland, then giving it to Jupiter gland. It is highly active. It seems Jupiter gland is highly active. No, because what happens is, like I explained before, all the thing, because it's coming from the moonlight, everything goes to the moonlight. Moon gland converts it into sun and puts it back to pituitary, and then pituitary distributes it to the Jupiter. That's what was told. That's why it's all the action is having double action. Because the conversion of the moonlight into sunlight it does by the moon gland. Because it receives that energy, it converts it into sun energy, puts it back to pituitary, and pituitary then transfers it to the Jupiter gland. Okay. தலைமைச் சிறுவினை சூழ்ந்து செயல்புரியும் மற்ற சிறுவிகள் யாவும் எத்தருணங்களில் இரட்டை ஆற்றலை பெறுகின்ற என்பதை உணர்ந்திடல் வேண்டும். பாதரச உருவில் பயணிக்கும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் புதன் சிறுவிக்கு இரட்டிப்பு பலனை நல்கிடும். மெர்க்குரி பிளஸ் ஆகாஷ் இஸ் டபுள். தாமிர ஒளியின் நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் செவ்வாய் சிறவிக்கு இரட்டிப்பு பலனை நல்கிடும். So copper. No, before that, what did you say, Mercury? Mercury plus Akash. Budan Sirabiki. Venus, goes to Mercury plus Akash goes to Mercury itself? Yes. Mercury gland. So double effect. But where did Mercury come? No, he's telling the double the actions, because double the actions where the Jupiter gland happens here, then he is going to compare Mercury also. I mean, he goes up and down. So Mercury plus Akash goes to Mercury gland. Yeah, but the doubling the action, doubling. More than for Jupiter action is double. Yeah, Jupiter action double. The same way Akash Dharmanam. Copper plus. தாமிர ஒளியின் நீர்ம மூலக்கூறு செவ்வாய் சிறப்பிக்கு, ஸோ காப்பர் பிளஸ் வாட்டர். ஸோ அது வந்து மார்ஸுக்கு டபுள் த எனர்ஜி. வியாழன் சிறவியோ தங்க ஒளியின் வெப்ப மூலக்கூறுகளாலும் வெள்ளிச்சிறவியோ வெள்ளிக்கனிமத்தின் வாயு மூலக்கூறாலும். ஸோ வெள்ளிச்சிறவி வீனஸ் வெள்ளிக்கனிமத்தின் வாயு மூலக்கூறுகளாலும். Silver and which one? Silver nightல. Silver plus air. That's what I'm
தொடர்ந்த அத்தியாயங்களில் வெப்ப மூலக்கூறுகள் மற்றும் ஆகாய மூலக்கூறுகள் எவ்விதம் செயலாற்றும். So now then it goes to Akash. 40, so he's saying, so what I'm trying to 344, say 45. just like how Mercury plus Akash doubles action for Mercury gland, copper plus water double action for Mars gland, silver plus air double action for Venus gland, Jupiter plus heat double action, heat, Gold energy. gold plus heat is double action for Jupiter. Yeah. Correct? Yeah. So that's I'll finish there. I think in excess of time. Chapter what? End of 30, chapter 31. I think the time off. Yeah. So that is a gold energy having a lot of internal actions in the earth and removal of toxin, etc. So you will see the combinations of the Akash and gold next class. With that, let's finish the Sathsang today. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimaya Navu Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.